Sanibona bafundi, ninjani, ngiyaphila, ngiyabonga. Today I've got a very special story for all of you. It's a traditional Zulu folktale told by fantastic Simo Zulu. I recorded this a long time ago, but I finally got round to subtitling it and editing it a bit for you guys. A little secret, I didn't understand what he was saying when I recorded him telling these stories. It has taken me many listenings of them. He speaks in beautiful, deep IsiZulu from Melmoth. He's from Melmoth. At the moment, he's got a construction company in Mthatha. Maybe more on that on our story at the end of the video. But for now, sit back and relax and enjoy this fantastic story. Ngiyabonga, salani kahle. Inganekwane ngentombi ezazosika incema. Inendawo ke esizokhuluma ngayo masiqala inganekwane kwakuhlala kuyo omama nalezi ingane. Kwasukasukela. Kwakukhona. Sampheka ngogozwana. Kwakukhona indawo eyayihlala omama nezingane zabo zamantombazane. Kule ndawo ke omama babethanda ukuzenzela umsebenzi wezandla, babejwayela ukuluka amacansi. Mabeluka amacansi ke kwakuye ukuthi njalo makuphele incema ngoba lamacansi ababaluka alukwa ngencema. Ngokuhlukahlukana ke ngoba amanye amacansi aluka ngekhwani, amanye aluka ngencema. Kule ndawo ke babe sebethike njalo mayiphela lencema yabo bese beyosikenye. Inkinga eyayiyodwa kababe nayo ukuthi kule ndawo ababesika kuyona incema kwakudume ngokuthi kukhona amazimzimi adla abantu. Hayi ke kuhambe beqhubeka nalomsebenzi wabo wezandla ke nangendlela okukude ngawo laba besika khona incema wawubona kahle ukuthi noma ngabe kuthiwa uyakhala ngeke uzwakale mangabe selikubamba likubhudukeza izimzimi. Beqhubeke ke nalomsebenzi wokuluka amacansi ke iphele incema benze njengenjwayelo bememezana ukuba bazohamba bephelezelane beyosika enye incema. Hayi ke kwathi ke siphelile baseke sebetshelana ukuthi hayi sohamba sosika incema ke njengamakhosikazi endawo ayejwayele ukuluka amacansi. Baqoqana ke ekseni ke ngovivi kusemnyama phela kusempondo zankomo ngesizulu. Bahamba kwathi kuntwele ezantsi babetheleke endaweni abasika kuyincema. Mabefika kule ndawo basika kuyincema basika baba nenkinga yezwe lodwa bezwa likhuluma mabezwa likhuluma kabanye bengalizwa abanye balizwa likhuluma lelizwi elesabekayo lathi uNkulunkulu bathanda bonke abantu kudala ngafa indlala kodwa namhlanje sengizolala ngidla inyama. Bethule beqhubeke nokusika ngoba phela bona babenganakile ukuthi kanti sekukhona into engaba yimbi ehlathini kodwa babe nalo ulwazi lokuthi kukhona amazimzimi okukhulunywa ngawo ukuthi akuleli ihlathi abasika kulo lencema. Baqhubeka nje ngokunganaki kanti izimzimi leli liyasondela futhi ngoba libhodla ehlathini nje liya ngokusondela liyeza ukuthi inyama lenuka ngalapha ngoba inyama yalo lizwa ngephunga yonke umuntu into ayidlayo uyizwa ngokuthi inuke ngephunga lakhona manje nalizimzimi laselibezwa ngephunga laba bantu. Hayi basika lingaqhamukile izimzimi baze baqeda ukusika bathi nya basika basebebopha. Babopha bathwala emakhanda amabombo babhekise emakhaya sebeyabuya ke manje sekuntambama. Wathi mangabe sebebuya hayi bese lo ngemuva mama imdumele indoda ezimzimi phudukezi kwawo ngaphansi wangaphezulu yakhala mama maye ngilekelelane bo lutho babshiya phansi babaleka badla phansi labahamba nabo kwacaca ukuba liyamosha izimzimi. Uyakhala umama uyayikhalela izima linandaba lizwa yonke lento kade lafa indlala. Into eyona kumcimbi wezimzimu nalo mama konakala ukuthi ephunyuke lo mama bese suza. Uthe mesesuzile ke wasuza isibhonqo kwadabuka idwedwe waqebhuka impela kwezwakala ukuba sekubhedile kulo mama ngoba kwasekuqatha ke ngisho isidwaba. Lakhona onke izimzimu lava lamakhala ngqi lizwe kuba lento eyanuka lento hayi lathi likhala izimzimu livala amakhala
lathi ngihlale ngidla impela inyama kodwa hayenuka kanje la bese limdedela lathi lenyama inephunga elibi kanti alizwanga ukuthi ishawo ukuthi umama usesuzile waphunyuka wabaleka umama wadla phansi baleka umama waye wafika efika ekhaya ufika bayakhala abanye omama bakhala ngokuthi nje omunye umama usedliwe izimzima ayinanga impela behlale phansi bembuze ukuthi awena uphunyuke kanjani ngoba kuyaziwa phela ukuthi umuntu ophunyuke ezimzimini angeke impela kube lulu umphinde nimbone ngoba suke selimdlela amqeda noma kwenzeka limshiya semathambo ngoba suke kade lafa indlala wase bachazela ke ukuthi hayi udaba lami ukuthi ngisuke ngaphunyuka lisangibambile ngenxa yovalo ngishaya uvalo kakhulu ngaze ngasuza hawuzowasuza shuthi lithi usuzile wathi lingiphunyisa ukuthi ngisuzile lizwe sekunuka kabe lakhononda lathi akaze lidle inyama lokhu laqala liyaze enuka kanje ngenxa yephunga bese lilizwa awubathi labo mama kushuthi koba iqhinga elihle ukuthi sonke makwenzeka sibanjwa izimzim vele sisuze bahleka bezakhela ihlaya endlini hayi beqhubekele nomsebenzi wabo ke luka amacansi bebonga khona kuNkulunkulu ukuthi phela usindile kukunzumalanga lo odla inyama yabantu baqhubeka nomsebenzi wokoluka amacansi lona sentandanisile ngoba yena lakhi incema yayingekho phela yasala ebanjwa izimzimo wabe sesebenzisa yona le nokwadala ukuthi isheshe ukuphela incema le kwadala ukuthi isheshe ukuphela lencema mayiphela ke incema babe sebeqala bakhiqhinga lokuthi sizoya kanjani ngoba sikhathele nokukhona ke ngibone ngathi basebesaba hayi ngoba babekhathele ukuzimalanga babebona ukuthi izimzimo lizosibhudukeza base bakhiqhinga labanye bathi ayisothumela ingane ngoba sikhathele nezingane ke kwazise phela kumele zazi ukuthi besaba izimzimo ngoba bengayi kosika incema kwakumele bazi ukuthi omama bakhathele hayi ngoba besaba izimzimo hayi ke bayicela izingane ekhononde lona omunye ethi lo waphunyuka ezimzimini hawu izingane zethu azizukudliwa nje izimzimo ngoba nethi ayihambe zele bathi labayi ngeke so iyalela ukuba zisuze nazo mayibanjwa izimzimo nangempela bayitshela izingane beyalela ukuthi anosuza manje banjwa izimzimo bese ethi lona kodwa makwenzekile waba nezibhadu wangaphiswa ukuthi lo mudla lize limqede phela mengaphiswa ngokusuza ngoba mina ngasuza la ngidedela bashaya ihlaya ke bayihlekela nalabo abanye babonta abeyihlekisela nje hayi bayiqoqa ingane bayitshele ukuthi ke sicela ukuthi kusasa nihambe niyosikela incema njengoba isiphelele niyazi ukuthi sisebenzisa yona futhi sinondla ngamacansi siyawadayisa sibuye nemali sithenga impuphu umdudla wesakala empuphu nenobhontshisi nezingane ishawe isazela ukuthi ngempela omabethu ngeke bebe namali kumele same sosika lencema nangempela ke zalala ekseni kwavuka kwathathwa imichilwana ezintanjana yokubopha mengabe seyisikile namasikela zaphikelela khona njengokuvuswa wonina ngoba bavuswa ngesikhathi onina bavuka ngaso mabeyosika incema bahamba bathi ke mabefika nje nabo bafika kuntwela nje baqala endaweni yencema basika baqeda kungaze kuqhamuke lutho olwethusayo nolesabekayo njengoba phela le ndawo idume ngamazimzimi kodwa izingane ezihlala ezifihlelwa ngamazimzimi ngoba akufuneki ukusabisa izingane kudala kwangafuneka ingane yazi into esabekayo nangempela iqeda ukusika zibopha izingane bese iqeda ukubopha zithwala emakhanda zihambe amabombo sezwabhekisa ekhaya kwathi mangabe seziphakathi nendlela ikhumbule lenenye ukuthi bengiphethe umchilo kagogo owumfinqo wokubopha bese itshele ezinye uthi sengikhohliwe lapha ngikhohle umfinqo kagogo lapha encemeni bengicela ukuba ngiphindele emuva ningilinde ngikwazi ukuthi ngiyolanda bekhononde laba benqabe bethi ngeke sesofika sibike ekhaya ukuthi sikhohliwe bese thilona ngeke ngizodliwa isibhaxo mangifika ekhaya bazongixebula kabi bese thike laba kulungile siyakuvumela sizokulinda khona la ungahamba wena uyolanda usheshe ubuye njoba phela asijahile futhi silambile bahlala phansi
waphikelela wabamba ijubane wagijima ngejubane lona ke ephikelele lapha bese khona mefika la kusika khona incema ewufika nje wayithela phezulu inkuzumalanga yezimzima efika nje lali imbudukeza lali imbamba kwawo ngaphansi wangaphezulu lutho ukusuza njengenjwayelo phela uyaleliwe ukuthi akosuza lutho wayabathe lutho ukusuza kaphisiwe lo muntu umsuso laze lambamba lamehlula izimzimo lamfaka phakathi emgodleni okwakuyidi lami elalilayisha kuona melibambile lamlayisha izimzimo qedwe lamthatha lamgodla lahamba naye la bana basalindile endleleni balinda bona babona ukuthi akaqhamuki lo muntu asambeni babe sebeyahamba bafika lapha ekhaya bayabuzwa kuthiwa uphi umuntu hayi simlinde samlinda ngenxa ukuthi bese silambile sabona ukuthi ayikho lento ngoba akabuyi asibuye size emakhaya ngoba ubesekhohlwe umfiko base bethe labo yazi kube kuthiwa lento uyishile nje bathi laba simtshelile kodwa bahlala phansi ke omama bakhathazekile baphatheke kabi ngoba ingane yababazi bazoyitholaphi kwaqhubeka ke isikhathi bebona ingane ingabuyi kanti izimo seligodlile ingane liphikelele naye ekhaya ngoba selithola inyama lihambe lijabule endleleni lithi khala mgodla wami bese iyakhala ingane phakathi ngangiyosika incema ngakhohlwa mfinqo kagogo khala mgodla wami ngangiyosika incema ngakhohlwa mfinqo kagogo lihambe izimzimo bese lishawa into eyodwa izimzimo lome endleleni mase lomile kuphoqa ubafanele ukuthola amanzi amacubaneke awatholakali noma ingephi kule ndawo ababekuyona nomfula wawukhona kodwa wangena komunye umuzi nabantu babe sebeza ukuthi intombazane lekhala emgodleni hayi ingene kulomuzi lo inkuzumalanga le ibeke phansi umgodla ithi ibabingelele sanibona inkuzumalanga le ngizocela amanzi ngomile awubese bejabula laba bezwe ukuthi khona into ekhala lapha emgodleni bese beliyalela ukuthi cha asinawo thina amanzi okulula sokuyalela umfula sizokunika isigubhu ozofika ukhe ngasamanzi ubuye nawo uzela awubayiniki inonukazi le bayiniki inonukazi isigubhu esivuzayo lento namazipha amade lento imbi lento idlula ngisho mina ngobubi ngendlela embi ngakhona yahamba yaya emfuleni lenkuzumalanga nesigubhu esivuzayo yathi mayifika emfuleni yafike yawakha amanzi basala laba ibhizi ikhamanzi emfuleni awangeni iyavuza into abayinika yona iyawakha yaphuma basala laba bakhipha intombazane emgodleni ngoba yona inkuzumalanga le yayingaboni ukuthi size yafika ekwanqingetshe kubo kwentombazane uqobo yezwakala ikhala lapha phakathi yakha wona amanzi bayikhipha intombazane emgodleni ibhizi inoni yakhe yakhelela lapha igcwala lento bayikhipha balayisha inyosi bayigqisha inyosi sagcwala emgodleni base beyavala yabamazi inuni lapha emfuleni ithi kuyafusha bathi labanameka ngodaka iphinde ithi kuyafusha bethi labanameka ngodaka bayayithi suka emfuleni yayidikila lento yayibuya mayibuye yafika qhitsile isigubhu sabo lapha nathi suka wangena amanzi kulento nidlala ngami yayithatha umgodla yayifuna ngenkani yayithatha ukula yayiphuma yayithi mayithendlela ikhala umgodla wami lutho umgodla ukhala usakhala khala umgodla wami lutho umgodla usakhala into eyenza ngathi umgodla ukuthi yini kuphithiza inyosi emgodleni sayifila ulakazi yavutha sithi bhayizomtinyela zimbulale ngempela mewuthi uyavula umgodla wahamba wafika ekhaya lakhe lokho kuyizimzimo makufika ekhaya lakho kwangena endlini kwaqoqa abantu abakho njengoba kuzodliwa inyama phela ngoba inyama kwakuyithanda inkuzumalanga le kwavala umnyango kwacika kwavalana ngedwedwe makufaka idodwe umnyango kwase kuyahlalwa phansi bathi abami ngiphathele inyama lapha inyamazana ikhona lapha phakathi awu bavula umgodla izimzimo malivula umgodla zaseyiphumile inyosi zagcwala indlu inyosi zantinyela kwasani zalushiqeka udosi sekunombane zakhala ingane umaye nezimo liyakhala ligudla udonga liyaphumputha umnyango ziyakhala ingane ziyabuza baba kodwa nyamani losiphathele yona namhlanje lena ehlaba kanje
izimu lutho ukuphendula ibanga isayithola impendulo ngoba nalo la seliphumputha umnyango libheka ukuthi lingawuthola ngaphi umnyango la lizophuma khona libaleke kwangempela hayi indaba yokuganga hawu la uthola umnyango hawu zasala ingane endini inyosi zasuka zathi bu ezimzimini nazo inyosi zibona umnyango zithi uvuleka komnyango zithi inyosi ziyaphuma kanti iphuma kanye nezimzimi hawu zaphuma zalinamathi izimzimi kwawumaye maye phansi ehosheni libuye liginqike lishawa umphothwe liginqike nangekhanda liginqike livuke zibe la inyosi eduze intinyela amadlebe intinyela yonke into intamo yayisisimbomothi hawu zathi mangabe lifika endaweni yayinomfula lase likhubeka laseliwa la lathi bhuqa ngekhanda odakeni la ilavela ngemlenze zahlala kulinyosi laze lashona izimzimi lafa kwaphela kanjalo ngezimzimu kodwa futhi incema le babe sebehlale beyikha ngokusaba phela njengoba kwakujwayeleke ithi lapho kwakuvele khona izimzimu babe kha khona incema cosicosi uyaphela. Yebo bafundi, how great was that story? One of my favorite stories ever. I've got a whole bunch of those saved on my hard drive, so hopefully with some time I'll get some more out. A bit about Simo and my story. I met Simo. I studied at University KwaZulu-Natal, the Howard campus, and on my way to and from university every day I would pass Simo. He was a security guard on my route to university, and you know, just got chatting every time I went to class and came back. We just said hello and got chatting, and the one day I saw he had like a notepad that he was writing some stuff on, and I said, what you writing? He says, no, he writes down traditional folk tales. So he gave me a lend of his book, and I tried to read some. I didn't really understand, but I thought, I really need to record these, and so that was just a fantastic project. I didn't understand, as I said at the beginning of the video, I didn't understand the video, the what he was saying at all. But for me, this has helped me with my Zulu journey a lot, just listening to these stories over and over again. And the story was actually made possible by my supporters on Patreon. So thank you very much, everybody on Patreon. So there'll be a more in-depth video on Patreon, sort of where I explain a lot of the words used in this video. And also, thank you guys for your Patreon support. It's just helped me, afford me the time to subtitle all of this stuff. So anybody, if you'd like to help me make more of these videos, please head over to Patreon. Ngiyabonga kakhulu. Salani kahle.